Herkes için Bisiklet Podcast, Bisikletlerin Sesi 171. bölüm İran Ricardo Zaldivar. Programımız önce Türkçe seslendirme ile başlıyor. Sonrasında İngilizce kaydı da dinleyebilirsiniz. Web sayfamız herkesinbisikletpodcast.com. Takip edin, paylaşın, destekleyin. Podcast'imiz başlıyor. Hello there, this is Bisiklet for Everyone podcast show, Voice of the Turkish Cyclists. This is the 171st episode called İran Ricardo Zaldivar. The episode will first begin with Turkish voiceover, and after that you can listen the original recording. Our website is herkesinbisikletpodcast.com. Follow, share and support us. Let our podcast show begins. Viajar en bici es maravilloso. Conocer nuevos países con sus gentes mientras pedaleas con tu bicicleta y jugar a ser nómada es algo que todo el mundo debería hacer. Hello from Bisiklet for Everyone podcast. Herkes için Bisiklet Podcast'ten herkese merhaba. Program konuğumuz İspanya'dan Ricardo Zaldivar. Ricardo, podcast'imize hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın? I'm doing really good here. Gayet iyiyim. Evinde misafir olmak, burada kedin ve ailenle birlikte olmak çok güzel bir deneyim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin. Ricardo Zaldivar aslında İspanyol ama evimize yani Ankara'ya İran'dan büyük bir tur tamamlayarak geldi. Aslında turum o kadar da büyük değil. Birçok insan yıllar süren turlar yapıyor. Benimkisi sadece 3 aylık bir tur. Tamam, peki çok büyük bir tur değil. Ne uzun ne kısa diyelim. Ankara'ya 3 gün önce geldin ve 3 gündür de beraberiz ve güzel vakit geçiriyoruz. Pazar günü de İspanya'ya döneceksin. Umuyorum önümüzdeki günlerde de beraber güzel vakit geçireceğiz. Peki Ricardo, kendini tanıtır mısın? Sure. I'm Ricardo. I'm from Spain. Tabii ki ben Ricardo, İspanyolum, 45 yaşındayım ama neredeyse 46'yım diyebilirim. Bisikleti çok seviyorum ve bisiklet mükemmel bir araç. Ayna kolu, tekerlekleri, pedalları hep bir dönme hareketi üzerine çalışıyor ve ben bu tür hareketi gerçekten seviyorum. Bunu daha fazla nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama işte öyle. Seni çok iyi anlıyorum çünkü biz de bisikleti çok seviyoruz. Hatta ben kişisel olarak bir bisiklet bağımlısıyım diyebilirim. Eminim ki dinleyicilerimiz de aynı şekilde düşünüyordur ve aynı hisleri besliyordur bisiklete karşı. Yürümeyi ve koşmayı pek sevmiyorum. Gençken yapmıştım ama bilirsin belli bir yaşa gelince insan ne yapmak istediğine karar vermesi gerekiyor. Ben de bunun bisiklet olmasını istedim. Evet, peki bisiklet hayatının hangi evresinde yaşamına dahil oldu? Çocukluk zamanlarında mı? Evet, gençken büyükannem bana küçük bir bisiklet almıştı fakat onu sadece 1,5 hafta kullanabildim. Çünkü onu çaldılar. Hayatımda bisikletsiz kaldığım tek zamandı diyebilirim. Sonra yeni bir tane aldım. Bisikletsiz bir hayat gerçekten zordu. Bisiklet turlarına ne zaman başladın? Yaklaşık 20 yıl önce başladım. Arkadaşlarımla küçük turlar yaptım ve yakın zamanda eski kız arkadaşımla İspanya'da kısa turlar yaptık. Neden bilmiyorum ama sonraları kendime bu tür turları daha fazla yapmalıyım dedim. Ve tur bisikletçiliğine başladın. Peki bu çıktığın en uzun tur mu yoksa geçmişte daha uzun turlara çıkmış mıydın? Bu en uzun olanı. Anladım. Benim bisikletimle çıktığım en uzun tur bu tur oldu. Geçmişte 3 haftalığına bir Morokko turu yapmıştım. Sonra Portekiz'e de gittim. İspanya'da çok kere kısa turlar yaptım ama bu en uzunu oldu. Okay, let's focus your Iran trip. Tamam, o zaman hadi gel İran turuna odaklanalım ve biraz İran'ı konuşalım. Bize nereden başladığını ve İran'a nasıl ulaştığını anlatabilir misin? Tabii ki önce Madrid'den uçakla Tahran'a ulaşarak başladım. İran özel bir ülke. İran'da parasal işler ve internet erişim işlerini halletmek için birkaç güne ihtiyacınız oluyor. Bu tür işleri hallettikten 3-4 gün sonra Tahran'da turuma başladım ve oradan Şiraz'a geldim. Oradan da gerisin geriye İsfahan'a pedalladım. İsfahan'da turumun geri kalan rotasını değiştirmek durumunda kaldım. İsrail ile İran gerginliğinden dolayı pedallamayı ve ilerlemeyi mecburen bıraktım ve mümkün olan en hızlı şekilde İran topraklarından çıkmaya karar verdim. Bundan dolayı rotamı Türkiye sınırına doğru çevirdim. Bu turumu finanse edebilmek için tatil günlerim dahil dinlenmeden çok çalıştım ve para biriktirdim. Tam 4 gün içinde turumu burada noktalamaya
ve rotamı Türkiye'ye doğru çevirmeye karar verdim. Tekrar hoş geldin. Hayat sürprizlerle doludur. Evet, ama bu tur için biraz fazla oldu. Çok fazla sürprizlerle doluydu. Bu noktada dinleyicilere şunu söyleyebilirim ki 3 gün öncesine kadar Ricardo ile tanışmıyorduk. Ricardo beni bir topluluk üzerinden buldu. Aslında hayat sürprizlerle dolu. Sen İran'a tur yapmak üzere yola çıktın ama planların değişti ve rotanı Türkiye'ye çevirdin ve Ankara'ya kadar geldin. Ve şimdi de seninle oturduk, bir podcast kaydı yapıyoruz. Bu gerçekten çılgınca. Recording a podcast. It's crazy. Peki ya sonra neler olacak? Bunu yaşayıp göreceğiz. Şunu sormak istiyorum. Bisiklet turu için neden İran'ı seçtin? İran'da seni çeken şey neydi? Sanırım beni cezbeden iki önemli nokta vardı. Uzun zaman önce eğitimim için 4 ay kadar Küba'da kaldım. Küba, Amerika tarafından cezalandırılmış bir ülkedir. Küba'da yaşamak ve eğitim görmek benim için inanılmaz bir deneyimdi. Diğer bir taraftan İran ve Orta Doğu ülkeleri Avrupa'da hep kötü haberlerle gündemde yer almaktadır. Bilirsiniz, savaşlar, terörizm gibi. Ben bu turumu planlamaya başladığımda hedefim İran'dı ve WhatsApp gruplarında yazılanları okuduğumda İran'ın inanılmaz bir yer olduğundan ve İran'da insanların harika ve de oldukça nazik olduğundan bahsediyorlardı. Kendi kendime tamam işte dedim, geçmişte de Küba'da yaşadım ve bu çok güzeldi. İran'da bir Orta Doğu ülkesi ve Avrupa'dan oldukça uzak ama herkes İran'ın inanılmaz güzel olduğunu söylüyor. Ben turlarıma hep yalnız çıktım. 45 yaşındayım ve tüm arkadaşlarımın aileleri, çocukları var. Yalnız yol almak bazen zor olabiliyor. Kendime hadi kalk İran'a gidiyorsun dedim. İnsanları tanımaya, gezginlerin övdüğü o güzel insanlarla tanışmaya. Şimdi değilse ne zaman diye düşündüm. Bilirsin, televizyonlara göre İran'da her şey kötü anlatılıyor ama gidenler öyle demiyor. Ben de kendi gerçeğimle İran'ı tanımak istedim. Bu çok güzel bir nokta. Peki İran'da bisiklete binmek güvenli mi? Kesinlikle. Yani hem trafik anlamında hem de güvenlik anlamında soruyorum bunu. Okay, traffic in big cities. Şöyle, büyük şehirlerde trafik her zaman biraz kaotiktir. Ama bu Kanada'dır ama İstanbul. Bu iş biraz kaçıklıktır. Ama ne zaman ki açık yollara ulaşırsın, sürücüler gerçekten saygılıdırlar. Bazıları tabii ki öldüresiye sürebiliyorlar. Mesela hiçbir sebep yokken araçlarıyla çok yakınımdan geçmeleri gibi. Bu her yerde olabiliyor. Evet her yerde olabiliyor. Yani İran'daki trafik durumu ve sürücülerin davranışları genelde iyi ve tabii insanları müthiş, gerçekten çok yardımseverler. Bir şeye ihtiyacın olduğunda sadece durman yeterli. Sana yanaşıp nereli olduğun, nereden geldiğin gibi sorular sormaya başlıyorlar. Sen bir şeye ihtiyacın olduğunu söylediğinde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. The Middle East people. Sanırım Orta Doğu insanlarının davranışları genelde bu şekilde. Evet, sanırım bu Müslümanlıkla ilgili bir durum. Çünkü Morokko'da da aşağı yukarı böyleydi. Türkiye'de de bu şekilde. Bu yaklaşım İran'da da aynı mı emin değilim. Çünkü İran'da insanlar seni, diğerlerini ve dünyanın geri kalanını öğrenmek için yaklaşıyorlar. Çünkü onlar her şeyden izole edilmiş ve mahrum bırakılmış durumdalar. Ülken, medeni durumun, finansal durum ve her şey hakkında sorular soruyorlar ve merak ediyorlar. Ama her durumda sana yardım ediyorlar. Bu bazen aşırı olabiliyor. Evet, bazen gerçekten inanılmaz olabiliyor. Bir insan düşünün ki evinde neredeyse hiçbir şeyi yok ve beni evinde misafir ediyor, yemek veriyor ve ihtiyacım olan her şeyi sağlamak için elinden geleni yapıyor. Bunu Avrupa'da bulmanız zor. Evet, Orta Doğu'da farklı bir yaklaşım söz konusu. İnsanlar yardımsever ve misafirperver. Senin de dediğin gibi aslında bu dünyanın farklı coğrafyalarında değişiklik gösteren bir durum. Yani insanların yaklaşımları, davranışları genelde bisikletçilere de yardım ediyorlar. Kimi de belki de neye ihtiyacımız olduğunu az çok biliyorlardır. Yani bisikletle Orta Doğu'da olmak, Avrupa'da olmak gibi değil. Daha ilgi çekici bir durum. İnsanlar seninle daha fazla ilgileniyorlar. Çünkü onların ülkesine gidiyorsun. Bir İspanyol veya bir Türk veya her ne milletten olursa olsun bisikletlinin buralara kadar gelmiş olması onların ilgisini çekiyor. Bazıları sürekli olarak neden geldiğimi, neden İran'ı tercih ettiğimi sordular. Onlara İran'ın
güzel olduğunu söylediğimde karşı çıktılar ve ben onlara inanılmaz olduklarını söylediğimde ise gülümsediler. Ne kadar kibar ve iyiliksever olduklarının farkında değiller sanırım. Evet, diğer kültürlerden biraz farklı. İran tabii ki biraz daha özel. Yani nasıl desem farklı bir kültür, özel bir toplum bence. Buna ne sebep oluyor bilmiyorum ama belki de ülke zengin değil ve oldukça büyük. İnsanlar bir yerden bir yere ulaşmak istediklerinde uzun mesafeler kat etmeleri gerekiyor. Bunu yapabilmek için yeterince iyi araçları ve arabaları yok. Coğrafya ve iklim de son derece zorlayıcı olabiliyor. Yani her an yardıma ihtiyacın olduğu bir yaşam biçimi. Bu gibi koşulların olduğu ülkelerde mesela yaz mevsiminde insanlar birbirlerine yardım etmezlerse ölebiliyorlar. Koşullar oldukça zorlayıcı olabiliyor. 45-50 derecede yol almak gibi. Otobüsler tıka basa dolu olabiliyor ve arızalanabiliyor. Birbirlerine yardım etmek zorundalar. Yani birçok problemle baş etmek zorunda olmaları bir şekilde yardımlaşmayı sağlıyor diyebiliriz. Evet, birlik olmazlarsa sonuçları kötü olabiliyor. Anladım. Bu şekilde de yardımlaşma kültürü gelişiyor. Evet, büyük bir ülke ve iklim ve coğrafi koşulları zor ve ulaşım çok zor. İnsanlar yardımlaşmazlarsa ciddi problemlerle karşılaşabiliyorlar. Peki Küba ve Morokko'da insanların birbirlerine yaklaşımları nasıl? Onlar da bu şekilde miydi? Küba aslında İran gibi çok özel bir ülke ama bir başka anlamda. Küba ile Amerika arasında 50 kilometre mesafe olmasına karşın onların avroya ihtiyaçları var. Çünkü Küba ticaret yapmak için diğer ülkelere bana bir ton yumurta ver, ben sana yarın ödeyeyim diyebilir. Ama dünya onların bu şekilde ticaret yapmasına izin vermiyor. Bu yüzden nakit ödeme yapmak zorundalar. Küba insanları gerçekten harika ama şehirlerde seni iki ayaklı Amerikan doları olarak görüyorlar. Özellikle Havana gibi büyük şehirlerde. Köylerde ise insanlar inanılmaz iyiler ve çok fakirler. Ama İran'da veya burada da aynı şey söyleyebiliyorlar. Evime gel, misafirim ol. Biraz pirincim var ve bunu seninle paylaşabilirim. Bu tür toplumlarda paylaşım kültürü çok gelişmiş durumda. Yani bence paylaşım bence çok önemli. Avrupa'da bu kaybolmuş durumdadır. Benim ülkeme bisikletinle gelirsen ve seni görürsem seni evime davet ederim. Çünkü ne yaptığını ve nasıl hissettiğini biliyorum. Ama bisikletli değilsen bu durum Avrupa'da fark edebiliyor. İran'da Ramazan günü ve tatil olmasına rağmen bizim için bisiklet dükkanını açmışlardı. Yeni yılın ilk gününde veya tatil gününde fark etmez bisiklet atölyesinin mekanikeri bize yardım etmek için gelmişti. Bu gerçekten değerli. Bir iç lastik yüzünden 3 gün kaybedecektik ve çözümsüzdük. Suggest Iran tour. Peki İran'a bir bisiklet turu yapmayı dinleyicilerimize tavsiye eder misin? Kesinlikle. Tabii bazı koşullar zor ve çözmeniz gerekenler var. Vizeye ihtiyacınız varsa vize başvurusu yapmak gibi. Para konuları da biraz farklı. Nakit para kullanmak istiyorsanız birçok belgeye ihtiyacınız olabiliyor. Turist olarak giriş yaparsanız turist kredi kartı kullanabilirsiniz ama bunu da 15 gün öncesinden halletmeniz gerekiyor. Ama bunlardan sonra... Tüm bunları hallettikten sonra işler kolaylaşıyor. Ben çok deneyimli bir turcu değilim. Yani öyle 50-60 ülke gezmedim ama İran için yalnız başınıza gezebileceğiniz en iyi ülkelerden biri diyebilirim. Gayet güzel. Ben de bisikletimle ve tabii ki de eşimle birlikte bir gün İran'a gitmek istiyorum. Bize gelen yabancı misafirlerle kaydettiğimiz geçmiş bölümlerde de bundan bahsetmiştim zaten. Bunu ölmeden önce bir gün mutlaka yapmak istiyorum. İran'a gidip dönen herkes de aynı güzel duygu ve düşünceleri aktarıyorlar. Benim duyduğum, gördüğüm. Biraz önce yalnız kalmak hakkında bir şeyler söylemiştim. Bisikletinle her zaman teknik olarak sıkıntı yaşayabileceğini veya bacaklarının artık seni daha fazla götürmeyeceğini düşünebilirsin. Ama İran'daysan her şeyin yoluna gireceğinden emin olabilirsin. Durmak mı istiyorsun? Nerede istersen durabilirsin. Ve emin ol birisi sana yardım etmek isteyecektir. Bunu bilmek bile güzel. Tabii ki elbet yardım alacağım diyerek turuma devam etmedim ama bunu bilmek ve hissetmek
bir şeyler yolunda gitmediğinde çözülebileceğini bilmek güzel. Bu çok önemli çünkü dediğin gibi insanın bisiklet turlarında kendini güvende hissetmesi gerçekten önemli bir nokta. Ne istersen yapabilirsin. Mesela önüne bir yol çıktı. Nereye gittiğini bilmiyorsun. Devam et. Bir sorun olduğunda yalnız olmayacağını bilmek güzel. So your Iran tour is not ended. Peki senin İran turun sona ermedi değil mi? Yani bir gün geri dönüp kafandaki turu tamamlayacak mısın? One day, let's say. Oh, Or is it inshallah. İnşallah. They say. İnşallah, yeah. Inshallah. Yes, Ben bir İspanyolum ve biz Avrupa'da zengin bir ülke değiliz. Ben de zengin biri değilim. Yani tur için gerekli parayı ve zamanı bulmak zor. Dolayısıyla bu tura benzer bir tur yapabilirim. Belki 6 ay, belki bir yıl sonra. Öncesinde bu parayı kazanmam ve biriktirmem gerekiyor. Yani hedefimde Güney Amerika turu var. Ama İran'da orada bekliyor. Yani bilemiyorum. Anladım. Belki de önümüzdeki aylarda özlersin. Evet, düşünmek için çok fazla şey var. Evet, evet. İran çok büyük bir ülke. Doğu bölgesinin de mükemmel olacağını düşünüyorum. Sınırı ise Pakistan ve Afganistan çölü. Ben çölleri gerçekten çok severim. İran turumun hedefi 75 gündü ama planlarım değişince sadece 25 gün geçirebildim ve bundan dolayı biraz üzgünüm. Hedefini tamamlayamamış olsan da güzel anılara sahip olmak da bence iyi bir şey. Kesinlikle ama ben 45 yaşındayım. Daha önünde uzun yıllar var. Evet. Yo bence böyle düşünmemelisin. Evet ama hissiyatım bu doğrultuda. Peki İran'da gezdiğin, gördüğün yerlerden de bahsedelim istiyorum. Nerelere gittin? Daha çok doğada mıydın? Dini ve kutsal yerleri mi ziyaret ettin? Ne yaptın İran'da? İran turum aslında 2 etaptan oluşmaktaydı. İlk etap Tiran'dan Şiraz'a doğruydu. Genellikle düz bir profildi ve çöldü. Karavanseray şehri gerçekten çok güzeldi. Camiler muhteşemdi. İkinci etapta ise aslında kafamda batıya doğru Zagros bölgesini geçmek vardı. Ama işte bu etabı maalesef tamamlayamadım. Anladım. Hadi gel biraz da bisikletin hakkında konuşalım. Bu turunda güzel bir Giant marka mavi bir bisiklet kullandın. Şu anda da oturduğumuz yerden bunu görebiliyoruz. Bu tür için güzel bir bisiklet ama sanırım sen bu bisikleti bir tur bisikletine dönüştürmüşsün. Evet. Bu bir dağ bisikleti mi, tur bisikleti mi? It was a tour bike. I think it's a tour bike because Bence bu bir tur bisikleti çünkü kadrosu alüminyum ama maşası çelik ve bagaj bağlamak için vida yuvaları var. Ben bu bisikleti ikinci el pazarından beğenerek aldım. Aslında tur için bir bisikletim daha var. Onunla da Morokko, İspanya ve Portekiz turlarını yaptım. Onu işe gidip gelmek, şehirde gezmek ve ulaşım için kullanıyordum. 26 inç bir dağ bisikletiydi. İran turuna da onunla gelecektim ama bu mavi Giant bisikleti aldıktan 3 gün sonra şansıma bu dağ bisikletimin kadrosunda bir çatlak oluştu ve ben onun üzerindeki her şeyi bu Giant bisiklete aktarmak durumunda kaldım ve yola çıktım. Anladım. Ucuz ve güzel. Bu güzel çünkü belki de bazen ucuz olanı pahalı olana tercih etmek gerekiyor. Ucuz bir bisiklet pek ilgi çekmeyecektir tabii ki de. Evet, ilgi çekmiyor. Mesela bisikleti uçak bagajına verdiğinde veya bir süpermarkete alışverişe gittiğinde bisikletine fiziksel bir hasar olsa, kaybolsa filan ve bisikletin değerliyse mesela 8.000 euroysa pek rahat olmazsın. Evet. Bu bisikletimi seviyorum ve kaybetmek istemiyorum. Zaten kimse dönüp de bakmaz. Hadi oldu diyelim sadece 100 avro kaybederim, 8.000 değil. Evet, basit donanımlar ve basit şeylere sahip olmak turda bazen işleri kolaylaştırabiliyor. Mesela parçaları bulabilmek, değiştirebilmek daha kolay olabiliyor. Bu bisiklete her şeyi yapabilirim. Arka göbeğin bakımını bile yaparım. Kadrosu karbon değil, maşası düz maşa, yaylı bir süspansiyonu yok. Vites sistemi göbekten Rohloff'ta değil. Evet, Rohloff sistemler 5000 kilometre bakım yapmadan gidebiliyor ama ya sorun olursa Göbeği üreticiye göndermen gerekiyor, evet. başın belada demektir. Hiçliğin ortasında başın gerçekten beladadır. Bu tür basit bir bisikletle nerede olursan ol herhangi bir bisikletçide sorununu halleder ve çözüm bulabilirsin. Eğer 5 yıl gibi uzun bir turdaysan 1-2 haftanı modern ve pahalı bisikletinin sorunlarını giderilmesi için bekleyebilirsin. Ama benim böyle bir zamanım maalesef yok. Sadece 3 ayım var ve teknik bir sorunun çözümü için 3 hafta bekleyemem. Peki turlarında başına gelen ve bize anlatabileceğin bir hikayen var mı? Aslında bu tür şeyleri hatırlamakta çok iyi değilimdir ama tura başladığım ilk günlerimi hatırlıyorum.
Paris'ten turuna başlayan bir Fransız bisikletçi ile karşılaştım ve bir süre onun rotasına dahil oldum. Sanırım kendisi şu aralar Pakistan'dadır. Bildiğim kadarıyla Hindistan'a doğru gidecekti. Onun gerçekten çok güzel karbon bir bisikleti vardı. Uzun zaman önce iç lastiğini yenisiyle değiştirmesi gerekiyormuş ancak bunu yapmamış ve hep başka parçaları yenileyerek devam etmiş. Beraber yol alırken bir akşamüstü bir köyde durduk ve o anda onun iç lastiği de iflas etti. O anda köyde iç lastik bulamadık. Bende iç lastik vardı ama kendi bisikletime göreydi ve onun sorununu çözemedik. Bir süpermarkete sığındık ve 3 saat kadar sorunu çözmeye çalıştık. Çevredeki insanlar bize çay ve yiyecek bir şeyler verdiler ama başarılı olamadık. O gece orada kalmaya ve sonraki gün otostop çekerek şehre ulaşmaya ve orada lastiği aramaya karar verdik. Ama şehre vardığımızda da her yerin kapalı olduğunu gördük. Kimseler yoktu. İç lastiği halletmemiz imkansız bir hale geldi. Sonra yanımıza yaşlı bir adam geldi ve bizimle İngilizce konuşmaya, derdimizi sormaya başladı. Bu adamın bir oğlu Kanada, diğer bir oğlu da Fransa'daymış. Bize eve gideceğini ve ihtiyacımız olan iç lastikleri getireceğini söyledi. Ben getireceği lastiklerin uygun olacağına pek şans vermedim. Düşündüğüm gibi de oldu ve adamın getirdiği lastikler maalesef uymadı. Benim bisikletime oluyordu ama Fransız arkadaşımın sorunu çözemedik. Ramazan'da her yer kapalı ve tatil ve üstüne üstlük hafta sonuydu. Üstüne bir de benim telefonum bozuldu. Gerçekten kabus gibiydi. Fransız arkadaşımın henüz sim kartı olmadığından ben ona kablosuz bağlantı paylaşıyordum ama artık o da elimizde yoktu. Telefonum ısınmaya ve çalışmamaya başladı. Bisiklette sorun vardı ve o anda her şey kabus gibiydi. Telefon yok, internet yok ve en önemlisi lastik yok. Sanırım çözüm bulmak için tüm tuşlara basmaya başladınız. Sonra yaşlı adam bisiklet dükkanının sahibini aradı. Ancak sahibi de Şiraz'da değilmiş ama yaşlı adam pes etmedi. Ve birkaç görüşme sonrasında 15 dakika sonra bir mekaniker geldi ve sorunumuzu hızlıca çözdü. Buna inanamadık. Bu tür sorunlar da turun tuzu biberi olsa gerek. Evet, şimdi geri dönüp fotoğraflara bakınca harika yaşanmışlıklar olduğunu görebiliyorum. Ama akşam vakti 3 saat boyunca bu sorunu çözmek için uğraşmak gerçek bir kabustu. Şehre gidelim, orada çözeriz diyerek geldiğimiz yerde telefonumun arızalanması, dükkanların kapalı olması, tüm eşyalarımızı yerlere, kaldırımlara sermek zorunda kalmamız, insanların meraklı bakışları, başımıza daha neler gelecek diye beklememiz, kalacak bir otel de bilmiyoruz, internetimiz de yok. Ama pes etmedik, elbet bir çözüm bulacağımıza inandık. Evet, elbet bir çözüm bulunacak. Bu çılgıncaydı. Hikayen için teşekkürler. Kaydı bitirmeden önce dinleyicilerimize, turculara, tur bisikletçilerine bir tavsiyen var mı? Yola çıkın, eski ama iyi bir bisikletle çıkın. Bu arada eski olması kötü olduğu anlamına da gelmez. Paslı olmasın yeter. İyi bir çift tur çantanız ve lastikleriniz varsa tabii ki daha iyi olur. Paranız varsa iyisini almalısınız ama paranız yoksa da bu problem değil. Ben Güney Amerika turu yapan birçok bisikletçi biliyorum ki tur çantaları yerine plastik bidonlar kullanıyorlar. Mesela süpermarketlerde satılan demir bisikletlerle tura çıkanlar bile var. İstedikten sonra oluyor. Bisikletle tura çıkmak size insanlığın iyi taraflarını gösteriyor. Ben şahsen insanlık adına genel olarak pek olumlu şeyler düşünmüyorum ama bisikletle çıkılan turlarda halen daha iyi insanların var olduğunu görebiliyorsunuz. Evet, kesinlikle dünyada halen iyi insanlar da var. Evet, yardımsever insanlar. Biz yorgun, terlemiş ve belki de kötü kokuyor olsak bile onlar bize yardım etmek istiyorlar. Bisiklet her kapıyı açabiliyor. Evet, birçok kapıyı. Evet, motosikletin ve otomobillerin açamadığı. Ya, evet, haklısın. Ricardo, katılımın için çok teşekkür ederim. Seni podcast'imize konuk etmekten dolayı çok mutluyuz. Bize İran hakkında güzel şeyler aktardın. Umuyorum dinleyicilerimiz de bir gün İran'ı ziyaret edeceklerdir. Evet, bu turu mutlaka yapmalısınız. Kendine iyi bak, belki gelecekte bir başka ülkede tekrar görüşebiliriz diyorum. Belki de İspanya'da. İspanya'da, neden olmasın? Görüşmek dileğiyle. Hope to see you again. Thank you. Yeah, bye bye. Viajar en bici es maravilloso.
Conocer nuevos países con sus gentes mientras pedaleas con tu bicicleta y jugar a ser nómada es algo que todo el mundo debería hacer. Hello from Bicycle for Everyone podcast show. Today's our guest is Ricardo Zaldivar from Spain. Ricardo, welcome to our podcast. Thank you, thank you. How are you doing? I'm doing really good here. It's been a beautiful experience, be in your house with your cat, with your family. It's Thank nice. you, you're welcome. Yeah. Ricardo Zaldivar is from Spain, and but he arrived to Ankara, to our house, from Iran. Yes. So he completed a big bicycle trip. Not so big. Not so There big, is a lot of but- people doing years, right. years and years traveling, and only 3 months. It's okay. It is not big, but It's not short. it's not short. That's in the middle. Yeah. It's okay. Then he arrived to Ankara 3 days before, and we were together and having a good time. Yes. And he will move from Ankara to Spain, I think, Yes. this Saturday. And we will have another great times in the following days, I hope so. So, Ricardo, could you please introduce yourself? Sure. I'm Ricardo. I'm from Spain. I'm 45, almost 46. And I like bicycles. I mean, the cycles is a perfect shape in, I don't know, the crankset, the wheels, the pedals, always in cycle. I really love this kind of movement. I don't know how to explain it, but I like bicycles. It's okay. I understand you because we all love bicycles, and our audiences are addicted to bicycles. I don't like walking, I don't like run. I did it when I was younger, but you arrive to one age, you have to choose what you want, and I really want bicycle. Yeah, but at what point bicycle entered your life? In your childhood, or? Yeah, really young. My grandma gave me a small bicycle, and from this moment, I think I only have been about 1 week and a half without bicycle in my life, because someone stole my bicycle in this moment. Sad. So that was the time I last to get a new one. It was really hard stay without bicycle. Yeah. So when you started touring, bicycle touring? Okay, maybe 20 years ago, I did small trips, with a friend, whatever. But it's been more recently. I started with my ex-girlfriend to do some small trips in Spain. And I don't know why I said, okay, I have to do more of these kind of things. So, okay, you start bicycle touring, and is this the big one that you are doing, or in the past that you traveled and completed another tours? This is the biggest one. This is the biggest one. Yeah, it's been my more challenging journey with a bicycle. Yes, I have been in Morocco 3 weeks, Portugal, a lot of small trips in Spain, but this is the biggest one. Okay, let's focus your Iran trip, this trip, and let's talk about the Iran. Could you please first tell us where you started, how you reached Iran, and Yes, for sure. I took a plane from Madrid to Tehran, and in Tehran, Iran is a special country. You have to wait some days to fix all the things about money and internet and after 3-4 days, I started in Tehran, and I did South, Qom, Jazz City, Shiraz, and after Shiraz, go back to the west, to Isfahan, and in Isfahan, my journey changed. Changed. Because Israel and Iranian war or whatever. So in Isfahan, I decided stop pedaling and go the fastest possible to the border with Turkey. I decided that I didn't want to stop my holidays because it's been so hard
keep the money enough to this trip and the days without working and a lot of things to fix before this trip. So in just 4 days I had to decide what to do. And I said, okay, let's go to Turkey. Yeah. Why not? You're welcome. Life is full of surprises. Wow, but this trip has been too much, too much surprises. So let me say that we do not know each other with Ricardo till 3 days before. Yes. I mean, he found me from some community, and the life is full of surprises. Yeah. That means that you headed to Iran to make your Iran tour, but plans changed, things changed, and you cycled to Turkey and to Ankara. And now I'm with you and recording a podcast. It's crazy. What will be next? Yeah. we are going to see. Let's see. It's okay. So why you choose Iran for traveling with your bike? I mean, what's the special thing? There is, I think, 2 points at least. I was studying a long time ago in Cuba during 4 months. You know, Cuba is a country punished by USA, blah, 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 blah. And it was a really amazing experience, study and living as a Cuban. So in the other way, Iran and Middle East in Europe always appears in the news with bad news, you know, war and terrorism and blah, 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 blah. But when I started to plan this big trip, Iran is what it was my goal. But I start to read in WhatsApp groups, oh, Iran is amazing, the people in Iran is amazing, so kind, so... And I say, okay, you were in Cuba, and Cuba was really good, and Iran is Middle East country, which is so far away from Europe, because the news, everything, and all the people say that Iran is really good. So I always travel alone because I'm 45, you know, all my friends have sons, family, blah, blah, blah. So, okay, loneliness while traveling sometimes is hard. And I said, okay, let's go to Iran, let's go to meet people, these beautiful people, as travelers say. So I think it's now or never. No. Because, you know, everything is bad in Iran if you watch TV, but all the people who has been in Iran says it isn't. So I wanted to know my truth about Iran. Yeah, it's a good point. So is it safe cycling in Iran? Absolutely. I mean, I'm asking about the name of the traffic, the name of the safety. Okay, traffic in big cities, it's a little bit chaotic, but it's as can be Istanbul or Ankara. It's a little bit crazy, but when you reach the open roads, they are really respectful. Yeah, some drivers seems like they are crazy and they want everywhere to kill you. It's like, why do you take over to me so close if there was no reason? But it happens everywhere. Yeah, it happens everywhere. So Iran in traffic and car issues is really good, and people is awesome. Yeah, it's really helpful. It's if you need something, you only have to stop, and they will go to you and say, "Hey, where are you from?" And if you tell him you need something, they will do their best to help you. I think the Middle East people's reaction is like that. Huh? Yeah, I think it's like a Muslim issue, because in Morocco it's more or less the same. In Turkey it's been the same, but in Iran I don't know if because they used you as a excuse to know about the about the world, because they are filtered, they have a lot of restricted information of everything. But anyways, they ask a lot of your country, if you are married, the money, everything. But anyways, they will help you, and they do
that you say, okay, it's too much. Sometimes it's too much. It's how can one person who has almost nothing invite me to his home, give me food, give me everything I need. It's difficult to find this in Europe. Yeah, and the different kind of approach in the Middle East, I think that the people are helpful, like you said. I mean, it changes in the different parts of the world. I mean, the behaviors of the people, but generally, they are helpful to cyclists because maybe they know what we need. But in Middle East, it's more attractive than being in Europe. I mean, people more interested in you that you came here. A Spanish guy, Turkish guy, or something guy came to Iran with his bicycle and traveling there. Some Iranian people ask always, why did you come? You came to Iran? Because it's beautiful. And some days they say no, and they say yes, and you are the best, and they always smile because I don't know if they realize how kind they are. Well, it's a different culture than other, cultures. Yeah. Iranian has a special, different, how I can say that, it's not spiritual, it's some kind of special culture. I don't know what happens. Maybe, it's not a so rich country, it's big. When they want to travel, they have to reach long distances in maybe not so good cars. The weather can be so hard, so the need of help, it's every second, because when things goes wrong in such a country, maybe in summer, if you don't help people, people die. Because it's so hard, 45 degrees, 50 degrees, traveling, a lot of people in a bus, the bus broke. They have to help each other. Because if not, they develop helping each other like that. I mean, because they are facing too many problems. Yeah, if they are not all together, they are fucked. Oh, it developed the way of helping. The culture, I get the point. Yeah, it's big country, hard weather, not good cars, and so things can go wrong easily. Yeah, when that happens, if you don't help people, people can be in serious problems. Is it the same in Cuba and also in Morocco? I mean, the react of the people to each other. In Cuba is really special as Iran, but in another way, because they have USA just 50 kilometers, and they need euros at all because Cuba can say, okay, give me 1 ton of eggs and I will pay you tomorrow, and the world doesn't permit them to do this way, so they have to pay in cash. So in Cuba, they are really great people, but in cities, you are $1 with legs. In big cities, Havana, but in the villages, they are awesome because they are super poor, but they say the same as Iran and in here in Turkey, come to my home. If I have white rice with just a little piece of sharing culture is very developed in these types of communities, type of societies. I think that this is a thing sharing is very important. At that Europe point. has lost. Okay, if you go to my country, you are traveling with your bike, and I see you, I will tell you, come to my home because I know what you are doing, how you can feel. But if you are not a bike traveler or kind of this in Europe is not the same. In Iran, they open the bike shop for us in holidays, in Ramadan, in Happy New Year, in the New Year holidays. All the holidays possible were this day, and the mechanic of the shop came to help us, and this is incredible. Yeah, it's incredible. Yes, we were stuck. We were going to lose 3 days just because of inner tube. Yeah, it's good. So would you suggest
Iran tour to our audiences? For sure. For sure. Yeah, it's difficult. You have to solve. You have to ask for a visa if you need it. The money issues are different. You need a lot of bills if you want to take the cash. And if you are tourist, you can manage a tourist credit card, and you have to do it 15 days before, and it's more difficult. But after that, it's so easy. I think I'm not a really experienced traveler. I haven't been in 50 or 60 countries, but Iran is the best country to travel alone. That's good, because also I also want to visit Iran with my bike, with my wife also. I mentioned this in the past episodes with our foreign guests that we conversate. But I'm gonna do one day. I mean, before die. I mean, I'm gonna do, because everyone who visited Iran says the same. Yeah, say the same. Return back to same things and it's I talked before about the loneliness. You always can think that maybe your bike will be break, or maybe your legs can't afford the journey of the day. And if you are in Iran, you know that everything will be okay. Because if you need to stop, wherever you are, you will have someone helping you. Yeah, and this is a sensation you have. I don't travel expecting that I will be helped, but the feeling that if something goes wrong, there is no problem. It's very important. Yeah, to really good to know that you are in safe you can do area. everything. You can this road, I don't know where it goes, so let's go. If something wrong happens, you won't be alone. So your Iran tour is not ended. Means, are you going to return back to complete the Iran tour one day? Let's say. Or is it Inshallah. Inshallah. They say. Inshallah, yeah. Inshallah. Yes, I'm Spanish. We are not a rich country in Europe, and as Spanish, I'm not rich, so it's difficult to get the money and the time. But I would like to do another, always bigger or always more. So maybe 6 months, maybe 1 year. I need to get the money before. But I have South America as a target, but Iran is also there, so I don't know. Yeah, okay. I mean, maybe you will miss in the following months. Yeah, I have a lot of things to think about. Yeah. But yes, Iran is too big. I think the east side has to be awesome. The borders with Pakistan, Afghanistan, the desert. I really love desert landscapes. And I was only 25 days in Iran. My goal was 75, but I had to change. It's really sad. I'm really sad about this. It is better maybe having good memories and how I can express this. Not completing. Yeah, always a reason to. But I am 45. You have many years. But don't think like that. It's this sensation, like Okay, so where you visited in Iran? I mean, which places? I mean, the religious ones or the nature beauty? Okay, my Iran trip had 2 different stages. The first one was from Tehran to Qom, just Shiraz, mostly flat, mostly desert landscape, caravanserais, just city is really beautiful. The mosques of Qom are awesome. And the second part where my idea was crossing the Zagros range, heading west. And this is the part I couldn't do because started
all this. Okay, let's talk about your bike. You traveled. You have a great giant blue bike that we can see from here, and it's a good tour bike. You changed it to tour bike. Yes. What kind of bike is it? Is it a mountain bike or is it a tour bike? I think it's a tour bike because the frame is aluminum, but the fork is steel and has the holes to fit the racks. But I only bought it in second-hand market because it was beautiful. Yes. I have another bike to travel, which I did the Morocco travel and Spanish and Portugal. And my idea was come to Iran with the other one and buy this just to the other one relax, not using it for commuting, for go to the city, for go to work. Only relax and for traveling. And this one, this giant, just for the daily rides. Yeah. But after 3 days, it came to home. The other one cracked. The frame cracked. So I only had to swap all the things from the other bike to this one because the other one was an old mountain bike, 26, and this is an old touring bike, 26. So I only had to change everything. Yes. And it's cheap. It's cheap and beautiful. That's good. Maybe having a cheap is more than having an expensive things in the tours. Because it's not attractive. It's not attractive. If during the flight something happens with the bike, it gets lost or breaks, or while you buy food and everything, you are inside the supermarket, and if your bike costs 8,000 euros, you can do the relax. I don't want to lose this bike. I don't want no one takes it and take it to home. But if it happens, I only lose 100 euros, not 8,000. Having a simple components and the simple things will making it easy in the tours. I mean, easy to fix, easy to replace the parts. And I can do everything to this bike. Everything. I can do the maintenance of bearings, and there's nothing to do to this bike. No suspension, no carbon frames, no roll-off systems. Which I know roll-off system lasts 5,000 kilometers, but when it breaks, and it does, you have to send the it breaks in the middle of nowhere. And with this kind of bike, you can find a local bike or whatever and find some solution. It's not a big deal if you are traveling for 5 years. You can lose 2 weeks trying to fix your modern and expensive bike, but it's not what I have. I only have 3 months. I don't want to spend 3 weeks trying to find a part or something. No, it's not okay. So I'm going to ask a story in your tour that you had, or something special that you want to tell us. I remember this kind of exercise, what was the best moment is not I'm not good trying to get the best moment, but I remember the first days I joined with a French guy who started in Paris, and he's now in Pakistan trying to cross to India. And he had a really beautiful modern carbon bike, blah, 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 but he was a disaster. He had to change, for example, the inner tube long time ago, but he didn't, only another part. So one afternoon we stopped in a village, and his inner tube said, stop. So we're in the afternoon, and in the village there were no these inner tubes. They were for me, but not for him. So we stayed 3 hours in the supermarket trying to fix these kind of things. People gave us the food, tea, but we couldn't fix it. So the next day, in the night, we tried to find a spot to sleep. It was really beautiful, and in the morning we said, let's go hitchhiking, come back to the city, and try to go to the shop we were some days ago and try to fix it. And there was closed, no one, and we try again to fix the inner tube. And
impossible. So in one moment arrives an old man, and he started to talk in English. And say what? And because he had one son in Canada, another son in France, so I think he had studies or kind of so. And okay, I'm going to home. I'm going to take some inner tubes for you. I think they are good, and I think okay, I don't think so, but let's see. And he gave inner tubes and didn't fit because it were for my bike, old bike, not for the modern bike. So he looked the shop, the cartel and the telephone, and I told him, okay, we try to call to the guy, and he says he's not in jazz, and the old man says, let me. And 15 minutes after, the mechanic came, New Year, holidays, Ramadan, it was weekend also, everything bad, and came and fixed the bike, and it was crazy. And we could continue and no last. And in this moment, before I arrived, my telephone started to fail. So no, it was a really nightmare. Everything is bad. We can do anything. You're pressing all the keys same time in order to see. This guy still hasn't the SIM card, so I had to share Wi-Fi with him. My telephone is old and started to get hot, and the bike broken, and my telephone broken. No internet, nothing. And, oh man! But arrived an Iranian guy, and everything is everything is okay. It was hard, but now those kind of troubles makes the tour is good. I mean, I see the photos now, and I say, okay, it was really great. But these moments in the afternoon, 3 hours trying to fix, it was like a nightmare, but okay, no problem. Tomorrow let's go to the city and it's okay. But when we arrived to the city, my telephone started to fail. The shop was closed. All our stuff in the street, people watching us, no one in the street because it was soon in the morning. It's like, okay, what is going to be the next step now? Because we don't know where is the hotel, because there is no internet, but always there is a solution. Always there's a solution. It's a good thing. It was crazy. Thank you for that story. And so before closing our recording, before finishing that, I want to ask you to what would you suggest to our audiences, the tourers, the bike tourers? Just do it, and do it with an old but good bike. Not old doesn't mean bad. Not rusty one. Well, yes, like my other bike. Just do it. You don't need. Okay, if you have good panniers, in panniers and in tires, I think it's better if you have the money. Have a good ones. But if you don't have the money, it's not a problem. I have seen a lot of people in South America doing the panniers with plastic bottles. It's common. So with iron bikes of the supermarket, very bad quality, and they do. And so just do it. If you want, do it. Because ride by bicycle, travel by bicycle shows you the best part of the humanity. And I'm not really optimist about the humanity, but when you travel by bike, you say, okay, there's still good people. There's still good people in humanity. The humanity. Still humans. I don't know if because they see us, sweat and tired and smelling bad, and they say, okay, they need help. I don't know if this is point that the bicycle opens all doors, the doors, many doors. That cars and motorbikes that don't. You're right. Okay, Ricardo, thank you very much for your participation. We are happy to host you to our podcast, and you told many good things to us. And I hope our audiences will visit Iran one day. You should. And take care of yourself. And maybe we'll meet in another country. Maybe in Spain. In Spain, maybe. It's my time. Okay. To host. Okay, then you're welcome.
Hope to see you again. Thank you, thank you. Thank you. Yeah, bye bye.